Good morning, students. We have seen some linear equation in one variable, how to solve it, and now we shall see some word problems. Example is a positive number is 5 times another number. If म्हणजे एक संख्या दोन संख्या आहेत, एक संख्या ही दुसऱ्या संख्येच्या 5 पट. If 21 is added, म्हणजे 21 दोघीमध्ये मिळेल, नवीन संख्या मिळतील to both the numbers. Then one of the new number, म्हणजे एक संख्या ती नवीन मिळालेली एक संख्या ही दुसऱ्या संख्येच्या twice, 2 times the other number. What are the numbers? त्या संख्या कोणत्या? Let one number be x. Therefore, the other number will be 5x because it is 5 times. Then after adding to these numbers, new numbers will be add 21 to this x, so x plus 21, and another number will be 5x plus 21. And here is the condition: one of the new number becomes twice the other number. म्हणजे एक संख्या दुसऱ्या संख्येच्या दुप्पट, 2 times. तर क्लिअरली आपल्याला या ठिकाणी 5x plus 21 संख्या मोठी असणार ह्यापेक्षा एक अंदाज. तर these number, therefore 5x plus 21 is equal to 2 times x plus 21. Now left hand side we got the equation. Now we will solve this. So 5x plus 21 is equal to 2x plus 2 into 21, 42. Equations having variable on both sides. So bring this 5x to this side, left side, and 21 to that side. So now 5x minus 2x will be equal to 42 minus 21. And this is 3x is equal to 21. And x is equal to 21 by 3, that is 7. So the x is the one number. And other number will be 5 times of this x. So 5 times of 7, that is 35. Therefore, the numbers are, or we can say that therefore the one number is 7 and other number is 35. So these two numbers are the required numbers. Whether these numbers are correct or not, 5 and 32. If we add 21 to this and 21 to this number becomes 26. Sorry, this is 7. So this is 28 and this becomes 56. So 28 2s are 56. So 56 is twice the 28. And therefore the required numbers are correct.
Next example. Sum of the digits of two-digit number. दोन अंकी संख्येच्या दोन अंकाची बेरीज 9 आहे. म्हणजे कोणत्या असतील संख्येच्या स्टेप? एक अंक जर एक असेल तर दुसरा 8 असेल, एक जर 2 असेल तर दुसरा 7 असेल, एक 3 असेल तर 6 असेल, 4 असेल तर 5 असेल दुसरा अंक. अशा प्रकारच्या ह्या संख्या आहेत. त्या दोन अंकाची बेरीज प्रत्येक संख्येमध्ये दोन अंकाची बेरीज 9 आहे. आता 45, 54, 63, 27, 18 अशा प्रकारे. ठीक आहे. तर आता ह्या संख्या दोघांची बेरीज ही 9 आहे. आता मला एक सांगा की जर एक अंक हा x असेल, एक डिजिट x असेल तर दुसरा डिजिट कोणता असेल? दोघांची बेरीज 9 असायला पाहिजे. म्हणजे दुसरा अंक हा यापेक्षा 9 पेक्षा x लहान असायला पाहिजे. म्हणजे 9 - 6. आता हा अंक एकतर तुम्ही हा युनिट डिजिट घ्या तर हा टेन्स डिजिट होईल. हा युनिट डिजिट घेतला तर हा टेन्स डिजिट होईल. म्हणजे हा एकक स्थानचा अंक किंवा हा दशक स्थानचा होईल. हा दशक स्थानचा अंक किंवा एकक स्थानचा अंक. उलटा. दुसरी गोष्ट, दोन अंकी संख्येच्या विस्तारित रूपात एक्सटेन्शन फॉर्म मध्ये कसं, एक्सपान्शन फॉर्म मध्ये कसं लिहिणार? समजा आपल्याला 18 लिहायचे. 18 कसं लिहिणार? 1 गुणिले तिची स्थानिक किंमत, दर्शनी किंमत 1 आहे गुणिले आणि 8 मिळवणार. म्हणजे दशक स्थानच्या अंकाला 10 ने गुणावं. मग त्यामध्ये एक संख्या, त्या संख्येचा दशक स्थान x घेतलं तर 10x प्लस 9 - x ही संख्या होईल. जर याला तुम्ही दशक स्थानचा घेतलं तर 10 × 9 - x प्लस x अशा प्रकारची संख्या. ठीक आहे. सो वी विल राइट द solution by from first let unit digit be x, therefore tens digit will be 9 - 6 and therefore the original, the मूळ संख्या original two digit number will be हा युनिट डिजिट आहे म्हणजे याला इकडे लिहिलं आणि हा टेन्स आहे म्हणजे याला 10 ने मल्टिप्लाय 9 - x into 10. This is the original two digit number. Now when we interchange the digits, after interchanging the digits, the new number, new two digit number will be this 9 - x and x will interchange their places. So x into 10 plus 10 - 9 - 6. Now this x and 9 - 6 interchanged. Then there is condition. It is found that the resulting number, this number, new number, is greater than the original number by 27. म्हणजे ही संख्या या संख्येपेक्षा 27 ने मोठी आहे. म्हणजे या संख्येमध्ये जेव्हा आपण 27 म्हणू तेव्हा ही संख्या मिळेल. किंवा ह्या दोघींचा डिफरन्स, दिस न्यू नंबर मायनस स्मॉल ओरिजिनल नंबर इज 27 असंही तुम्हाला लिहिता येईल. म्हणजे x into 10 plus 9 minus x, this is the new number minus original number is 9 minus x into 10 plus x is equal to 27. This is the equation. आहे रामलक्ष्मण इक्वेशन घाबरायची गरज नाही, सोडवा सावकाश. x into 10 10x plus 9 minus x as it is. Then minus, बघा minus 9 minus x into 10, distributive property, 10 into 9 minus 10x plus x is equal to 27. Then
is equal to 9 minus 90 plus 10 त्या बाजूला म्हणजे 27 this minus 9 plus 90 minus 10 म्हणजे 8x is equal to 90 किती होणार 27 plus 10 37 minus 90 minus 100 minus 10 minus 100 minus 100 plus 37 and then minus 60. या ठिकाणी आपण मायनस 90 पलीकडे नेले प्लस झाले आणि हे मायनस होणार परत इथे मायनस 9 okay 1 minute this is minus 9 plus 90 minus 10 okay now see what happens 27 आणि 27 and this is 117 this is minus 90 how much it is 6 and this is 9 so how this is new number minus original number is equal to 27 10x plus 9 minus x minus 90 minus 10x plus x so this is minus becomes minus 90 plus 10 here we have not written x so that's why some problem okay this is 10x minus 9x minus x minus 9x and this is 9x so it is 18x is equal to 27 plus this minus 9 and plus 9 so how much it is 6 no but we have to subtract first 9 so it is 18 108 so 18x is equal to 108 and x is equal to 108 by 18 that is 6 therefore we got the number x is the value of x is 6 and what is the original number is this therefore original number is equal to 9 minus x into 10 plus x so substitute the value of x is equal to 6 into 10 plus 6 so 9 minus 6 is 3 3 into 10 30 30 plus 6 so 36 so this is the required number therefore the required number is 36 original number we got see after interchanging the digits so 36 it becomes 63 and if we subtract 36 from 63 we get 27 so this is our correct answer this is third example half of a herd it is the त्याला मराठीमध्ये हरणाचा कळप म्हणतात हर्ड ऑफ डिअर म्हणजे हरणाचा कळप आर ग्रेझिंग चरत आहे
उरलेले आहेत are drinking water from the pond. Find the number of deer in the pit. We will start from the problem. Let the number of deer in the herd say X. Then half of herd are grazing. Therefore, the number of deer grazing will be X by 2. Are they? Then 3/4 of the remaining are the जे उरले त्याच्या 3/4. So the number of deer are drinking water. 3/4 are playing. याच्या 3/4 म्हणजे अर्धे चरत आहेत grazing. Half of the deers are grazing, and the remaining half X by 2. Out of that 3/4 are playing, and the number of deer remaining, that is 9. And this is the sum of total number of the deer in the herd, and therefore X is equal to X by 2 plus this is 3X by 8. This we can write 3X by 8 and plus 9 is equal to X. Sorry, already we have written. So X. Now these two terms having variables, so bring to this side. So X minus X by 2 plus minus 3X by 8 is equal to 9. Now make their denominators equal. So this is 8 we can make. So this is 8x by 8 minus multiplied by 4, 4x by 8 minus 3x by 8 is equal to 9. Now 9, 8, denominator is 8. Now 8x minus 4x, 4x minus 3x, 1x. So x by 8 is equal to 9. So x is equal to 9 into 8, that is 7. And therefore we can say the number of deer is 72. In that herd there are 72 numbers of deers there. So we can check X by 36 are grazing. Then playing, so plus 3 into 72 by 8, these many numbers are playing, and plus 9. And this total should be equal to 72. So this is 36 plus 8, 9 are 72,